y'abasuubuzi kuba tennava mu ddiiro n'ensonga ezoogerwako tezinnava mu ddiiro, n'ensonga ey'okubiri yeya obutonde bw'ensi na biki bye butuusizza ku bannayuganda. Era munnange mukulu Ssettumba ensonga ajja gyogerako. Ngenda kwogera ku nsonga ey'abasuubuzi olw'ensonga nti tumanyi abasuubuzi bye bakola biggweera mu ffe ate abatali basuubuzi. N'olw'ensonga eyo bitukwatako. Tumanyi bulungi ng'eggwanga abasuubuzi basinkanako omukulembeze w'eggwanga. Bwe bamusinkana waliwo ensonga ezaaliwo tuzijjukira bulungi zaali za IFRIS. Abamu kye baali batwala ng'omusolo, abalala nkola, n'abalala buli omu nga bwe yakitegeera. Naye mu kubasinkana nabadde neetegereza olukiiko olwo nga bwe lwali mu bitundu. Ne ndabamu ekibuuzo omukulembeze kye yabuuza bannaffe abaakiikirira abasuubuzi nti mwagala kuzimba ggwanga oba mwagala kuzimba amawanga amalala nga tusuubula ebintu byago? Era mu kyo n'abeeranga ate abanenya okuba nti bettanira okusuubula biri ebintu ne batafa ku bintu ebikoleddwa wano. Twamuwulidde ku lunaku lwa Labour's Day ng'ayongera okunnyonnyola lwaki waliwo n'emisolo mingi ku bintu byetusuubula okuva ebweru. Era n'agamba bannayuganda nti beenyigire mu by'obulimi. Awo nno we wabadde emmanduso yaffe eya leero nti kituufu ekibuuzo kye yabuuza ffenna nga bannansi tuyaayaana okulaba ng'eggwanga lyaffe likula. Naye waliwo ebintu bingi ebiriremesa era ebitulemesa okuba nti twettanira ebintu ebikoleddwa wano. Okusookera ddala, ezimu ku nsonga abasuubuzi ze balina z'ez'okuba nti abo abakola ebintu ba manufacturers ate beenyigira mu mitendera gyonna egiddako ng'egy'okubitunda okutuukira ddala n'okubitembeeya, ne kiba nga kiziŋŋamya enkola yaabwe ey'emirimu. Kakati no tulowooza nti ensonga eyo okusisinkana okugenda okwera olunaku lw'enkya eyina okuteekebwako kkomekome. Era twasaba nti wabeerewo n'etteeka erikugira ba manufacturers okuba nti beeyingiza mu chain eno endala ng'omuli okukola distribution chains, okukola wholesale, okukola amaduuka agacyakalacyakala n'okutembeeya. Nti oli alina factory ng'akola abeere nga ye akola bintu. Kakati abagenda okugamba nti nze eno region nze nyitwala nze distributing oyo abeere mulala munnansi. Anaakola ekiduuka kya wholesale abeere munnansi. Erya cyakalacyakala abeere munnansi. N'abatembeeyi babeere bannansi bwe babanga nabo tulina okuba nabo. So tusaba ensonga eyo abasuubuzi bagiteekeko amannyo, naye mu kyo ereme kuba ya bigambo, ejje ng'ejjira mu tteeka. Bwe kiba kitegeeza kuyisibwa mu Parliament, liyisibwe mu Parliament etteeka erikugira aba manufacturers b'abakozi b'amafactory abali mu factory okuba nga bayingirira obusuubuzi buno obwa wansi. Ekyo twagadde okukikkaatiriza kubanga tekyetaaga kubuusa maaso, kimu ku biremesezza abasuubuzi baffe okukula. Ensonga endala, lwaki bannansi bettanira oba olyawo ebintu ebiva ebweru ne balima okugula ebyawano? Emisolo mingi egiri ku basuubuzi wano n'abamafactory wano ewaka. Bwe tugenda okubalabala emisolo giggwera mu bitundu nga 83 ku 100. Obala eyali badde income tax, eyali badde VAT, withholding tax, environmental tax, fines and penalties, license,
rental tax, property tax, n'emisolo emirala mingi. So emisolo gye gikoma okubeera emingi egijjibwa ku muntu ono ali mu kukola wano emirimu, okugattako amazzi ge bakozesa gali ku buseere, uniti y'amazzi eri ku ssente za waggulu nnyo, uniti y'amasannyalaze eri ku ssente za waggulu nnyo. Ono agendya mu birala nga gabbegi n'ebirala. Kati bagenda okufulumya ekintu nga kifuuse kya ssente nnyingi nnyo naye nga ate kikolerwa wano. Emabega awo twalinako okwemulugunya nga sukaali wa wano ava mu mafactory gaffe wano wa bbeeyi nnyo okusinga sukaali gwe tujja ebweru w'eggwanga. So bwe tuba tunaayagala abasuubuzi baffe okusuubula ebintu bya wano ne bannayuganda okubigula, tulina kukendeeza ku misolo emingi giri mu miteeko mingi ate nga nagyo gya waggulu. Tulowooza nti ensonga eyo erina okukolwako. Emisolo gye gikomye okubeera emingi, abantu n'obusuubuzi babuvuddemu. Twabadde mu Labour's Day nga twogera ku bbula ly'emirimu ne batugamba tugende mu agriculture. Agriculture gwe batugamba okugendamu, budget ya 2023-2024 bagiwa tiriyoni 1 ne miliyoni 8 ne biliyoni 8. Olwaleero mu budget ya 2024-2025 bagisazeeko ebitundu 9.4%. Sente ezo zibakendeezezza ze ate ze zaali badde ziyamba mu kye tuyita value addition, nti omulimi wa kasooli bw'aba amulimye nfo ky'okutunda kilo ku nusu 2 waakiri asobola omugattako omuwendo kilo n'agifunamu 3,000. Kati ezo sente ate ze baatemyeko. Kati gye batugamba okugenda sente bateekayo ntono. Tugenda kusikiriza tutya abalimi n'abandyagadde okwettanira mu bulimi ng'ate tewakyagendeka? So tulowooza nti emisolo gino gikendeezebweko. Gye batugamba okugenda mu bulimi, kubanga yabadde abanenya n'abagamba nti lwaki bateekawo import duty oba omusolo ogusoloozebwa ku bintu ebiva ebweru nga guli waggulu. Bagezaako okuziyiza abantu okwettanira ebintu biri babeere ku byawano, naye tunettanira tutya ebyawano nga biri ku buseere. Bw'oggyako nno ekyobuseere n'omutindo gwabyo gwa wansi nnyo, kubanga omuntu agenda okunoonya amagoba wanaagakolera ng'alina kukendeeza ku mutindo. Cost of production eri too high, therefore alina okukendeeza ku mutindo guno asobola okufissaamu otugoba. Kati kiwunzika nga munnayuganda bw'ogenda okugula ekintu ogamba eno TV ya wano tolinaawo ndala awo, kubanga tukitutte nti ebintu byaffe wano omutindo gwabyo mubi, naye ekigufuusa omubi abakola baagala okufunako kubanga babakyaginga kinene, therefore bakendeeza ku mutindo gw'ebintu ebyo. N'olwensonga tulowooza nti nga twogera ku by'obusuubuzi olunaku lw'enkya, ensonga eyo omukulembeze w'eggwanga agitunuulire n'abasuubuzi bagiteekeko amannyo. Ndowooza nga tukyali mu kko erimu ery'emisolo. Tulowooza etteeka ly'abapangisa ne bannyini bizimbe lyayita, tukimanyi. Naye etteeka eryo liwa nnyo amaanyi bannannyini bizimbe okusinga abapangisa. Ndowooza bwe tuba twetaaga tuna kye tuyinza okukola mu kwongera ebyobusuubuzi bwaffe, twetaaga okulaba bwe twongera okutereezaamu. Charges sente ezisoloozebwa ku bapangisa amaduuka nnyingi. Omuntu agenda okuwunzika nga kyenkana talina kyakola, naye bw'ogenda okwogera ne ku bannannyini bizimbe nga nabo bakugamba nti anti KCCA tujjako sente nnyingi, oba town councils n'ebitundu ebirala zibajjako sente nnyingi. Tuna kye tuyita rental tax, URA n'esolooza ezo. Ofuna sente zenkana ki, tukugjeeko ebitundu 12 ku 100. Ezo sente nnyingi. Bw'obala amazzi n'amasannyalaze ne kasasiro by'olina okuteekako sente ezo nnyingi. Bw'ogenda n'obala property tax, local government oba KCCA ezeesolooza sente nnyingi. Kati ogenda okuwunzika nga nannyini kizimbe naye alina okukyaginga sente nnyingi.
bw'akyajinga ssente nyingi biggwera mu ffe abagenda okugula ebintu ebitundibwa mu maduuka omwo. Tulina ffe tusasula gyonna egyo emisolo giggwera mu nsawo zaffe. Bwe tutagula kubanga bya bbeeyi tumanyi bulungi bannansi baavu abali mu busuubuzi nga bavaayo. Bwe bavaayo tutaddewo ebbula ly'emirimu kubanga tukimanyi bulungi nti gye tuyita informal sector ekozesa ebitundu 80 ku 100 mu Uganda. Abantu abali mu busuubuzi bambaawo banjokya byuma baki bali mu bitundu 80 ku 100. Kati buli babeera nga tebalina mwaganya gukola bulungi kubanga basoloozebwako nnyo bawunzika ebyokukola bibalemye nga tuddayo mu mivuyo egy'emisolo emingi ng'ate tukimanyi bulungi n'ebbeeyi y'amafuta liita bajja kondoza 10,250. Ogwo omusolo mungi buli okyajinga amafuta oba okyajinze buli kintu. So ndowooza ensonga okutwaliza wamu emisolo egisukkiridde okuba mu miteeka emingi ate nga mingi girowoozebweko. Tusolooze omusolo omusaamusaamu ne tusolooze nnyo okusinga okukyajinga abantu ssente nnyingi n'ofuna abatono abawa omusolo. Mu Uganda abawa omusolo obutuufu bwagwo ddala bali ebitundu 5%, ebitundu 5 ku 100. Abawa omusolo kye tugamba yaddeko bali ebitundu 20 ku 100. Kategeeza ebitundu 8 bo bawa guno gwe tuyita indirect tax gw'osasula nga tomanyi. Naye abawa direct tax bali 20%. Kyokka abagwa mu butuufu bali 5%. Enamba ntono nnyo okuyimirizaawo eggwanga era nga tulowooza tikye kinaatwala eggwanga mu maaso. Njagala okusembyayo ensonga y'enkuŋŋaanya emisolo nti bannaffe aba URA bannaffe abasolooza obukambwe bungi. Abamanyi n'okwokya emmotoka z'ebyamaguzi, abamanyi n'okuba amasasi. URA amaloboozi gano gatutuuseeko obukambwe mwina bungi. Mukendeeze okukwatisa abantu n'omukono ogw'ekyuma. Abantu bano baagala okuwa omusolo era basobola. Naddala singa omusolo gwe bawa balaba kye gukola. Nkakasa bannansi baagala okuwa omusolo. Naye ekibuuzo omusolo gwe bawa balaba kye gukola. Awali ekibuuzo. Obukambwe butukozesa mu kukwata nga tusolooza omusolo tubukendeeze. Tuwulire tubeere bakasitoma care abalungi. Tuwulirize abantu bano abawa omusolo kubanga bakama baffe. Tusooka kubaggyemu omusolo mu bulungi. Kituufu guyinza okuba si mwangu wa kusolooza naye singa bannyonnyolwa ne bategeera ne kye balina okukola basooka okuwa omusolo. Naye amaanyi tubateekako mangi. Nsembyayo okulabula abasuubuzi baffe abagenda okusisinkana omukulembeze w'eggwanga. Bategeere nga bwe yeeyita bulijjo nti muyeekera era muyeekera. Okuva lwe baayogera ebya Ifrisi n'agamba ebyo bisooke biyimirizibwe, nja kwetegereza bino buli radio ne TV ne social media kuliko ebirango ebigamba abantu mugende mu maaso n'okuwa Ifrisi ogikozesa temuzza mabega mugende nga mugikozesa n'ebirala. Ekyo tukimanyi. Era tukimanyi bulungi mu biseera bya COVID yatugamba awatali musolo taliiwo. Kati mugende okuteesa naye nga muli kiriya ku nsonga ze mwagala ate muzisimbeko amannyo. Otherwise muyinza okugenda ew'omunnabyabufuzi oyo Kakongoliro ne muwuzika nga abaawudde yawudde kubanga ye ayagala nnyo abantu abaawuddwa ne muwuzika nti mulina kye muggyeeyo. Naye mujjukira bye muteesa n'omukulembeze w'eggwanga mu abasuubuzi biggwera mu nsawo zaffe abantu ba bulijjo. Mwebale nnyo. Zatoyanzege tubawe oluzungu oba tusooke ne National Organizing Secretary then tulyoka de mu luzungu at the end of the day. Tusooke tufune oluzungu. Okay. All right. Today, as National Economic Empowerment Dialogue, we have come to add our voice and re-emphasize on the issues of our traders. We are very much aware that President met these people a few weeks ago
in the State House, and they resolved to meet on 7th again, which is tomorrow, with the whole community of traders. But among the issues, among the questions President Museveni raised while that meeting was, do we want to build our country, or we want to build other countries by supporting them, by buying what they produce? It was a pertinent question that really needed a good answer. We all, as Ugandans, want to build our nation. We love our country. We want to support our locals. But there are issues that we should pay attention to if we are to develop our country in terms of trade. One, some of the reasons raised by the traders was that of the issue of the foreign investors, especially, who come here. Actually, they guise us as investors. They are the people in the factories. At the same time, you find them in the distribution chains, in the wholesale, retail, and vending these things on streets. Yet, we consider them investors. So now, that there was a big contention on that matter. And we propose this should stop. But it should not just be rhetoric, or it shouldn't be rhetorically handled. We should come up with a law that is going to deter these people from involving in these chains at the different levels. We should craft a law that is going to bar the so-called foreign investors from participating in the distribution chains. So, our traders, while meeting the president, you have to emphasize that let that not be just discussed about. Let us propose and we come up with a law that will safeguard our local traders from that influence. Two, if we are to promote our local traders and the trading in our local produce, products, we need to reduce on the number of taxes. We have so many types of taxes. Actually, when it comes to percentage, they make around 83%. Because now we have the import duty, which is 35%. You have the income tax, 30%. You have VAT, 18%. You have withholding tax, 6%. Environment tax, fines, licenses. You look at the water bills. Each unit is expensive. When it comes to electricity, each unit is expensive. Now, by the end of the day, we find the cost of production going too high for a common person to afford buying those products. We are proposing as need that we should have a few categories or number of taxes. Let us have them few. And let us not charge highly to enable these traders do their business well. Because of the number of taxes, so many people have been pushed out of business, thus creating unemployment. Yet as a country, we are grappling with the problem of unemployment. So, let us have many people getting involved in business, getting employed, and because the taxes are fair a bit, we can have a large number of people, large number of taxpayers. Because apparently, we only have 20% who can afford paying taxes. But those who pay tax effectively are only 5%. Meaning a total 80%
do not pay direct taxes. So, let us reduce the taxes such that we widen what I can call the tax base, than charging people highly and we get a few people who can afford paying those taxes. Another issue that also is in line that we are urging our traders to debate about with the president is the high rental charges. And these are as a result of two basic issues, taxes. One, the rental tax and the property tax. URA charges 12% rental tax. Then the local government, that is KCCA, they also charge 12% property tax. Now, when you complain about the rental charges, the owners of these buildings will also tell you, we pay a lot of taxes to the government. Now, we have two types of taxes, rental tax and the property tax, collected by different agents, but all the monies are taken in that consolidated fund. Who is fooling who? Why can't we see how to consolidate that into one? And we have something that is fairer. But on top of that, you find high bills of power, water, garbage, etc. So, can we see how such charges can reduce, such that these traders can also pay fairer rental charges to sustain their businesses? As I conclude, I know when you talk about fuel, taxes, the old man does not want to hear about anything in that line. But they charge close to 2,500 per liter. Now, every time you increase taxes on fuel, you have literally increased everything. Despite the fact that we pay a lot of taxes on fuel, there is a fund on fuel. I think it's called oil fund, fuel fund, something like that. That money should be there, should be used to repair our roads and maintain. Where is that money? Can we see at least our traders now bargain with this politician, a chief divider? Because honestly, they are going to discuss with him, and I don't expect even a discussion. He's going to tell them what he wants. We understand you are going to be lectured, but you should be strong enough. You should remain steady with your heads working and stick on to what you want to get from him. Otherwise, whatever you're going to discuss or to lay is affecting your customers. It ends up in our pockets. Lastly, URA, we are very concerned. It is so much militarized. It is very militarized. They use high-handed measures while collecting taxes, to the extent of even burning trucks and vehicles of these traders, shooting them. We have a full report about that. We have the evidence. But we are suggesting these people, the taxpayers, are your bosses. The more you handle them well, with that courtesy, with that good customer care, I understand and believe they are in a position and they are willing to pay taxes. But it all goes back to a fairer tax. If the taxes are fairer, these people will also pay taxes. And most importantly,
we want value for money. As Ugandans, we want to pay taxes, but we want to see value for money. We want to see value for the taxes we pay. Otherwise, if there is no value for money, if we see a rampant corruption, if we see that plundering, trust me, you will continue fighting with Ugandans while collecting taxes. Thank you so much. Sebo tweyanziza nnyo mwogezi w'ekibiina bw'obadde oyogera nange ondeetedde okwefumiitiriza lwaki gavumenti esobola okusolooza omuntu ondeetedde okwefumiitiriza lwaki gavumenti esolooza omuntu atunda essaati $1.5 n'emuggyako omusolo ate n'eremu okusolooza atunda ente miliyoni 4 n'aba atalina musolo gwawa. Simanyi lwaki kizze naye n'abali eyo nammwe mukirowoozeeko. Muntu atunda ente miliyoni 4 n'atawaako yadde omusolo yadde 10